హాయ్ వెల్కమ్ టు మోహన్స్ టెక్నాలజీస్. టుడే ఇవాళ ఏంటంటే ఆక్టా అనే ఒక టూల్ ఉంది, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఐఏఎం టూల్. సో దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఏంటి ఐఏఎం అంటే ఏంటి? ఐఏఎం 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 అంటే ఏం లేదు, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. సో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిటీ అంటే చిన్న లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. ఐడెంటిటీ అంటే ఏం లేదు. సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్, అంటే మన యూనివర్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ దాని యొక్క ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదా. సపోజ్ జనరల్ జనరల్ టర్మ్ లో చెప్తాను అండ్ కార్పొరేట్ టర్మ్ లో చెప్తాను. జనరల్ టర్మ్ లో తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము హ్యూమన్ లైఫ్ లో మనకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ కి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది అతని యొక్క ఐడెంటిటీ. అతను బ్యాంక్ వెళ్తే సో అతనికి ఒక అకౌంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐడెంటిటీ. అలానే ఒక పర్సన్ కి ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. సో ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది, ఆధార్ కార్డు అనేది ఒక ఐడెంటిటీ. ఓటర్ కార్డు ఉంటుంది, ఓటర్ కార్డు అనేది ఒక ఐడెంటిటీ. ఓటర్ కార్డ్. సో ఐడెంటిటీ ఉండాలి, ఐడెంటిటీ లేకపోతే ఓట్ చేయలేడు కదా. ఐడెంటిటీ లేకపోతే అతను యాక్సెస్ చేయరు కదా, ఓటింగ్ హాల్లోకి యాక్సెస్ చేయరు, ఎందుకంటే ఓటర్ కార్డు ఉంటేనే కదా. సో ఆ యాక్సెస్ చేయడాన్ని యాక్సెస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఓట్ చేయాలి, అతను ఓట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇతను ఓట్ చేయాలండి. ఓట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఓటర్ కార్డు ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. ఓకే. సో అతని యొక్క అథెంటికేషన్, అతని యొక్క ఆథరైజేషన్ అన్ని చూసుకుంటారు. అథెంటికేషన్ ఉంటేనే ఆథరైజ్ అవుతాడు. సో ఓటర్ కార్డు ఉంటేనే తను ఓట్ చేయగలుగుతాడు. అట్లానే ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అండి, దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో కార్పొరేట్ లెవెల్లో వాళ్ళకున్న అప్లికేషన్స్ అన్నిటికీ వాటి యొక్క ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్సే కాదు, సో కంపెనీలో వాళ్ళ యొక్క డివైజెస్ ఉంటాయి, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మొబైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ప్రతి దానికి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. ఓకే. వాళ్ళ దగ్గర ఒక ప్రింటర్ ఉందనుకోండి, ఈవెన్ ప్రింటర్ కూడా ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ లెవెల్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. సో వాటిని ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కంపెనీలో నాకు ఎంప్లాయీ వర్క్ చేయడానికి జాయిన్ అయ్యాడు. సో ఇతనికి ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? ఈ యాప్ని ఒక యాప్ని యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఒక డివైజ్ని తనకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. డివైజ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఆ డివైజ్ని యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. లేకపోతే ఒక మొబైల్ యాప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఆ మొబైల్ని యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అతనికి ప్రింట్ తీసుకోవాలంటే ప్రింటర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో ప్రతిదాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఈ ఐడెంటిటీ చేసి యాక్సెస్ ఇవ్వడాన్ని, ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది. అథెంటికేట్ అయితే ఐడెంటిటీ ఉంటే అథెంటికేషన్. తర్వాత ఆథరైజేషన్ అంటే అథెంటికేషన్ సక్సెస్ చేయడాన్ని ఆథరైజేషన్ అంటాం. అంటే ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ అనేది ఆథరైజేషన్. ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ అనేది ఆథరైజేషన్. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఈ పర్టికులర్ ఐడెంటిటీని యాక్సెస్ చేసి మేనేజ్ చేయడానికి, అంటే వాళ్ళకి ఏ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, వేటిని డినై చేయాలి, వేటిని రిమూవ్ చేయాలి. ఈ అప్లై ఈ ఎంప్లాయీ కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏ ఏ అప్లికేషన్ని తనకి రిమూవ్ చేయాలి. సో చాలా ఉంటుంది కదా, కంపెనీలో చాలా పంచాయతీలు ఉంటాయి. సో ఏది కూడా సెక్యూరిటీ లేకుండా ఏది జరగదు. మనం ఇంట్లో ఉన్న చిన్న ఒక హోమ్ని మనం అంతా నీట్గా మేనేజ్ చేసుకుంటాం కదా సెక్యూరిటీ లెవెల్లో. అలాంటి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? సో ఈ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఒక అప్లికేషన్ లేకపోతే ఒక కంపెనీ యొక్క అసెట్స్, వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా సేఫ్ సైడ్ ఉండాలి, హ్యాకర్స్కి దొరకకుండా ఉండాలి అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఐఏఎం టూల్స్ అన్నమాట. ఆ ఐఏఎం టూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ ఐఏఎం టూల్ ఏం చేస్తాయంటే, ఈ ఐఏఎం టూల్ ఈ ఐఏఎం టూల్ని మధ్యలో వాడుకుంటారు. ఓకే. ఇక్కడ యూజర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఎవరైనా యూజర్ వచ్చి అప్లికేషన్ ఇవ్వండి అని అడిగితే డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా, మధ్యలో ఉన్న ఐఏఎం టూల్ హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్స్, ఎస్ఎస్ఓ, సింగిల్ సైన్ ఆన్, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు యూజరు ఐఏఎంకి కనెక్ట్ అవుతాడు, ఐఏఎం అప్లికేషన్స్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయ్యి ఏ అప్లికేషన్ అతనికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, యూజర్స్ ఎవరు, ఏ యూజర్కి ఏ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఈ ప్రాసెస్ అంతా మేనేజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఐఏఎం టూల్లో దెర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే. ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్కటి. సపోజ్ పింక్ ఫెడరేట్ అనుకోండి, శాంబల్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఓఆత్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే ఆ, మనకు ఆక్టాలో
there is something like LDAPs ఉంటాయి. LDAP అంటే లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, LDAP లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్. LDAP LDAP ఉంటుంది, తర్వాత OAuth ఉంటుంది. ఓకే, OAuth ఉంటుంది. సో ఇలా దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో వీటి ద్వారా ఆ SSO అనే దాన్ని ఆన్ చేస్తారు, సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఆన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు యూజర్, ఏ అప్లికేషన్ కావాలంటే పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తారు కాబట్టి అప్లికేషన్స్ కి యూజర్ ఎనేబుల్ ఉంటాడు. సో ఇతని సింగిల్ సైన్ ఆన్ ద్వారా అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ని గ్రాంట్ చేస్తారు. గ్రాంటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద యూజర్ అండ్ రిమూవింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏంటి, గ్రాంట్ చేయాలంటే ఏంటి, ఏ చేయాలన్నా ఈ మధ్యలో ఉన్న IAM టూల్ ద్వారానే జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ఈ ఈ వర్క్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ అంటారు వీళ్ళని, సెక్యూరిటీ అసోసియేట్స్ అంటారు. అండ్ వీళ్ళు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఆక్టా డెవలపర్స్ కి, లేకపోతే ఆక్టా అసోసియేట్స్ కి, లేకపోతే సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ కి, ఈ సెక్యూరిటీ పర్సన్ కి, ఈ జాబ్ చేసే పర్సన్ కి ప్రోగ్రామింగ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ టూల్ అన్నమాట. ఆక్టా అనేది నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ టూల్. క్లియరా? సో ఇక్కడ ఉండేది ఎవరు, యూజర్స్. ఇక్కడ ఉండేది ఎవరు, యూజర్స్. సో యూజర్స్ కావాల్సింది ఏంటి, అప్లికేషన్స్. ఎలా ఇస్తామో, హై సెక్యూరిటీతో ఇస్తాం. దేని ద్వారా, IAM టూల్ ద్వారా. IAM టూల్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోపోయేది ఆక్టా. ఆక్టా ఆక్టా టూల్. క్లియర్? సో లెట్ మీ గో. సో నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది ఆక్టా యొక్క వెబ్సైట్స్. ఆక్టా యొక్క వెబ్సైట్ చూడండి. సైన్ ఇన్ విత్ ఆక్టా, ఫాస్ట్ పాస్, సేల్స్ ఫోర్స్, స్లాక్, SAP, Oracle, Zoom, Adobe, AWS. సెక్యూర్ ఆల్ యువర్ ఐడెంటిటీస్ విత్ ఇన్ ఐడెంటిటీ సెక్యూర్ ఫ్యాబ్రిక్. సో ఇక్కడ OAuth చెప్పాను కదా, ఆతో అని ఉంటుంది. OAuth అంటారు, ఆతో అంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్ప్లోర్ ద వెబ్సైట్ ఫస్ట్. ఆక్టా సెక్యూర్స్ AI అంట. ఏఐని కూడా సెక్యూర్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఎవ్రీ అదర్ ఐడెంటిటీ ఫ్రమ్ మెషిన్ ఆర్ టు హ్యూమన్. ఓకే. సో what Okta can do to get AI agent security right, you have to get identity right. Oh, super. And secure all your identities within identity security fabric. Come down. Security, fortune hundreds of governments and industries around the world. చూడండి, అరౌండ్ ద వరల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఈ ఆక్టాని ఫాలో అవుతున్నారంట. రైట్? సో దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అదంతా తర్వాత చూద్దాము. ఫస్ట్ దానికి జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ద వెబ్సైట్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనేది చెప్తున్నా. ఇక్కడ నో ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, నో ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ మన ట్రయల్ ఉంటుంది, 1 month ట్రయల్ ఉంటుంది, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత దాని మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో లెర్నింగ్ అండ్ సపోర్ట్, ఇక్కడ లెర్నింగ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా సమ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, బ్లాగ్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దట్, ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. వెబినార్స్ ఉన్నాయి, బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి, కస్టమర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. There are multiple things. And solutions, what the different kind of solutions? So by identity type, workforce identity, customer identity, external identities, AI agent identities, non-human identities, personal identities. By industry, public sector, financial sector, health sector, manufacturing, retail, travel, hospitality, technology, non-profit, energy. Oh my God, this is very, very nice tool. Okay, for this Okta, when you search for Okta in Naukri, you will be finding out a huge number of job openings. Huge number of job openings. So చూడండి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయో. సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ యూ కెన్ సీ ద లింక్డ్ఇన్. వెన్ ఐ ఓపెన్ లింక్డ్ఇన్, ఆక్టా IAM సెక్యూరిటీ SME, చూడండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్. సీనియర్ క్లౌడ్ IAM ఇంజనీర్, AWS ఆక్టా IAM ఐడెంటిటీ SME. అండ్ కమ్ డౌన్, జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్, find out TCS recruiting Okta people. And all huge MNCs are recruiting Okta people. Can you see? Tata Consultancy Services recruiting. NTT Data North America recruiting Okta. Super number of job openings. Okay, come to the Mohansh Technologies YouTube channel. So what Mohansh specialized with this particular cybersecurity tools. Okay, once you go to the mohanshtechnologies.com,
you will be finding out different kind of cybersecurity courses and PingFederate, Ping Access, Okta. We have CyberArk, we have 4G Rock, and all the persons working professionals are going to be teaching you. Okay, this kind of tools, this kind of integration tools, general person teach you can't able to understand. Only the working professional teach, then only you can understand. So what you are going to be doing in the job, that the things these real-time experts are going to be giving you the knowledge, wonderful knowledge. Even you are fresher, you are experienced guy, 5 years experience, 4 years experience, you can able to easily undergo the work. Why? Because this is just like integration. Everybody can do the same integration. This is integration. Everybody can do the same integration. And we are teaching blockchain, we are teaching quantum computing, we are teaching SOC, Security Operations Center, and we have the Go language, we have the Groovy language. All these are emerging, all these are unique with Mohansh Technologies. Am I clear? And we already started free batches for the full stack and this one also. Gen AI, 2 days only the class is done in the morning 8 a.m. If anybody want to learn Gen AI free classes, 30 days classes, you can just go through the description. You will be having a different kind of groups are there. You join with the group. But if you want to learn this cybersecurity tools like Okta, you join with Mohan's Technologies. Mohan's Technologies is going to be giving you the career guidance also. If you have questions and queries about your career, definitely we will solve the problem. We are not charging for that. Some other people are charging for that, but we are not charging for that. So if you have any questions and queries, visit the website and provide your number, or in the website you find out the number, you can call that, or you just comment in the video, comment for the video, then we will discuss with you. Like the video, share the video, subscribe the channel. If anybody not subscribed so far, one more time, I am exploring this one. This is very, very important. This is very, very important. IAM is nothing but identity access management. Identity access management. SSO, single sign on. SSO, single sign on. LDAP. So here the LDAP is there. Lightweight directory access protocol is there in Okta. Lightweight directory access protocol. By using this protocol, directories are going to be accessing with lightweight directory access protocol. I already shown in the website. This Okta is cloud security basically. Okay, cloud IAM tool, and auth OAuth. Some people are called auth, some people are called auth. Okay, auth, capital letter auth. Am I clear, guys? And this is very, very demanding and emerging thing. Just contact Mohan's Technologies. We will guide you. We will guide you how you have to get the job in the part of the cybersecurity. In cybersecurity, nearby 200 plus modules are there. Yes, nearby 200 plus modules are there. This is a most emerging thing. IAM tools are most emerging things in the cybersecurity module. You know, na? In the world nowadays, only four technologies are going to be leading the market: AI, cybersecurity, blockchain, and full stack. You know that, I think so. AI, cybersecurity, blockchain, and this particular full stack. Okay, so please like the video, share the video, subscribe the channel, provide your comments also, guys. Thanks for a lot. See you signing off. We'll meet in the next video.